Hello friends, welcome back for the theorem, that is perpendicular bisector theorem. At first, what is perpendicular bisector? Perpendicular bisector means a line which passes through the midpoint of the segment and perpendicular to the segment. In this figure, line L is a perpendicular bisector of segment AB because it passes through the midpoint M and perpendicular to the given segment. Hence, it is known as the perpendicular bisector theorem, bisector of the segment. Friends, this theorem is given into two parts, part 1 and part 2. This is similar to the other theorems. When we see the other theorems, original theorem is given and converse of it also given. So, theorem and converse of the theorem. Similarly, in the perpendicular bisector theorem, the two parts are given. When we consider the first part is a theorem, then second is converse of it. Okay? So, at first come for the first part of the perpendicular bisector theorem. So, what is the statement of this theorem? Every point on a perpendicular bisector of a segment is at equidistance from the end point of the segment. Okay? काय अर्थ होतो या स्टेटमेंटचा, या विधानाचा? रेषाखंडाच्या लंबदुभाजकावरील कोणताही बिंदू हा त्या रेषाखंडाच्या अंत्यबिंदूंपासून समदूर असतो. Every point on the perpendicular bisector is at equidistance from the end points of the segment. So friends, what is given of this? That is the perpendicular bisector. Suppose here line L is a perpendicular bisector of segment AB and M is a midpoint of segment AB. And P is any point on the perpendicular bisector. What is given? Line L is perpendicular bisector, M is a midpoint and P is any point on this perpendicular bisector. So what we have to prove? The any point on the perpendicular bisector is at equidistance from the end point of the segment. End point of the segment are A and B. And any point on this perpendicular bisector, it is considered as a point P. So, we have to prove that the distance of P from A and distance of P from B are equal, means we have to prove PA equals to PB. We have to prove PA equals to PB. So friends, the construction is join point A and P, means draw AP and PB. When we draw these 2 points, then in the figure 2 triangles are there. One is triangle PMA and another one is triangle PMB. In these 2 triangles, when we see friends, side PM, this is a common side. PM is common, hence PM congruent PM. Common side. Again, AM is congruent to MB. It is given because M is a midpoint. Hence, AM equals to BM. That is given. And angle PMA and PMB are congruent. Why? Because L is perpendicular, means this is right angle. This is also right angle. Hence, each of 90.
hence angle PMA congruent angle PMB. When we see this side, this one angle and this side means angle side angle side. SAS test. By SAS test, triangle PMA congruent triangle PMB by SAS test, and segment PA is congruent to PB. Corresponding sides of congruent triangles. If two triangles are congruent, this one triangle is congruent to this one, then their corresponding sides, this one side correspond to this one, means the corresponding sides of congruent triangles are congruent. Hence, PA is congruent to PB. If the two segments are congruent, then their lengths are equal. Length PA is equals to length PB. In this way, the statement of the perpendicular bisector theorem is proved. ओके मित्रांनो, या प्रमेयामध्ये आपला जो काही पक्ष आहे तो पक्ष काय होईल? रेषा L ही रेख AB ची लंबदुभाजक आहे, जी M या मध्यबिंदूतून जाते, आणि या रेषेवरती P हा आपण कोणताही एक बिंदू कन्सिडर केलेला आहे. त्यानंतर आपलं साध्य काय होईल? तर लंबदुभाजकावरील कुठलाही बिंदू हा त्या रेषाखंडाच्या अंत्यबिंदूपासून समान असतो, म्हणजेच आपल्याला PA आणि PB ही अंतर समान दाखवायची आहेत. म्हणजे PA बरोबर PB हे झालं आपलं साध्य. या ठिकाणी आपण रचना केली, AP जोडला, PB जोडला, दोन त्रिकोण आपल्याला मिळाले, PMA आणि PMB. या दोन त्रिकोणामध्ये PM ही सामायिक बाजू आहे म्हणून ती एकरूप होईल, PM एकरूप PM. कोण PMA आणि PMB हे काय आहेत? 90 अंशाचे आहेत म्हणून ते एकरूप होतात, आणि रेख AM एकरूप MB हे आपल्याला पक्षामध्ये दिलेला आहे, कारण M हा मध्यबिंदू सांगितलेला आहे. अशा पद्धतीने एका त्रिकोणाची एक बाजू, दोन बाजू आणि त्या दोन बाजूंमध्ये समाविष्ट कोन हे दुसऱ्या त्रिकोणाच्या दोन बाजू आणि त्या बाजूंमध्ये समाविष्ट कोन यांच्याशी एकरूप आहेत, म्हणून हे दोन त्रिकोण, कोणते दोन त्रिकोण? त्रिकोण PMA आणि त्रिकोण PMB हे बा कसोटी, बाजू कोन बाजू या कसोटीनुसार एकरूप झाले. ते आपण या ठिकाणी दिलंय. नंतर मित्रांनो, जर दोन त्रिकोण जर एकरूप असतील तर त्यांच्या संगत बाजू सुद्धा एकरूप असतात. म्हणून पहिल्या त्रिकोणाची आपण जर बाजू घेतली AP, त्या AP ची संगत बाजू आहे PB, मग या संगत बाजू कशा होतील? एकरूप. म्हणजेच रेख PA एकरूप रेख PB. जर दोन रेषाखंड एकरूप असतील तर त्यांची लांबी समान असते, म्हणून PA बरोबर लांबी PB, आणि हे आहे आपलं साध्य. अशा पद्धतीने आपला जो काही प्रमेय आहे, ज्याला आपण लंबदुभाजकाचा प्रमेय म्हणतो, की लंबदुभाजकावरील कोणताही बिंदू हा त्या लंबदुभाजकाच्या त्या रेषाखंडाच्या अंत्यबिंदूंपासून समदूर असतो, हे विधान आपलं या ठिकाणी सिद्ध होतं.